Students, there is some technical error at Madam end, so Madam may not join. We will continue with the physics class. Thank you, ma'am. Yes, I'll continue, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Students, hi again. All right. So this is anyway the homework problem. You'll have to think about this in the homework. All right. So shall we continue? Students, are you all ready to do physics for another hour? Yeah, sir. Or you got bored, or you are also upset like me? No, sir. Okay. All right. Let's continue. I want to show you something now, which is, should I solve the problems from this DPP, this list, or oh, someone got the answer already. So we can discuss the problem. Okay. Okay, Bhavna already got the answer. Let's check if it's correct or not. Okay, but before that, I wanted to ask you something. Please unmute and speak. All right, or you can text it in this one. Okay, Bhavna, that's the height of the particle. Okay, let's check. Let's check. I'll tell you the answer. Should I tell you the answer so that you can check for yourself? When I solved it, I got it as okay. And also, one more question is required in that. What is the time it takes for the particle to reach up? One is maximum height, the other is time. All right, these two things are asked. So I'll just write the answer on the board. But think for a minute and tell me, please think and tell me, should I go ahead and tell you some fine point in the problem, or shall we solve these problems which I asked you to solve as a homework? Em chesdamu. Homework problems chesdama ipude, or you want to try this as homework and I'll discuss something about the problem. Which is better? I'm leaving the option to you, but tell me quickly. Shall we go ahead with the problem solving? Problem solving of the DPP, or shall I discuss something which is pending? Fine point చెప్పలేదని అని అంటున్నాను కదా, ఆ ఫైన్ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దామా? Or we'll go with the problems, all right? Is it okay? Sir, homework మేము చేస్తాం, మీరు ఫైన్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయండి. Okay. Will do. చేస్తారా? Yes, sir, we want to try. Yes, sir. All right. Okay, then I'll tell you some fine point. Great. Thank you for being interactive like that. Okay, now look at this. See, every graph has got some characteristic properties. Okay, Divyani also says fine point. All right. And Bhavna, at the end, I'll tell you the answers, time and maximum height. I'll write it on the board. You can think about it. Or shall I write it now itself? I'll write it on the board. So when I solved it, I got these two values as time, and they are correct. Time I got it as 1 by k naught log to the base e 1 plus k naught by g into v naught. I got this as time it takes. Okay, sir. Okay, and maximum height I got it as కొంచెం కాంప్లెక్స్ వచ్చింది, v naught minus k naught by v naught by k naught minus g by k naught into log of ప్రాబ్లమ్ సింపుల్. ఆ ఆన్సర్ అలా కనిపిస్తుంది చూడడానికి, బట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సింపుల్. ఆల్రైట్, డోంట్ బి ఇంటిమిడేటెడ్ లుకింగ్ ఎట్ ది ఆన్సర్.
సాల్వ్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటికలీ ఆన్సర్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. బట్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. Alright, please note it down. I would like to erase this or take a snapshot. V naught by K naught minus G by K naught log to the base E, K naught V naught plus G by G. और ఇక్కడ కూడా నేను 1 plus ఇలా రాసేస్తాను. 1 plus K naught V naught by G. So this term is same here. Here and here this term is same. ఈ టర్మ్ సేమ్ ఉంది, లాగ్ టర్మ్ సేమ్ ఉంది, ఎక్సెప్ట్ దట్ యువర్ మాక్సిమం హైట్ లో ఈ టర్మ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఆల్రైట్, ఆల్రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ అండ్ మాక్సిమం హైట్ రీచ్ బై ద పార్టికల్. Alright, now let's go for the fine point. Is it okay? Have you noted this term? I'll erase it. Yes, Yes, sir. sir. Alright. Surely, this point which I'm telling you is about a graph e power x, e power minus x. ఈ గ్రాఫ్ మనకి రిపీటెడ్లీ వస్తాయి మొత్తం ఫిజిక్స్ లో. ఆల్రైట్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ లో, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో, ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం లో, ఆప్టిక్స్ లో, ప్రతి చోట ఈ గ్రాఫ్ రిపీటెడ్లీ వస్తుంది మనకి. మెకానిక్స్ లో, థర్మోడైనమిక్స్ లో, థర్మోడైనమిక్స్ లో హీట్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో, హీట్ కండక్షన్ లో రిపీటెడ్లీ వస్తుంది. సో దిస్ గ్రాఫ్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ గ్రాఫ్ ప్రాపర్లీ. ఆల్రైట్, చూడండి ప్రతి గ్రాఫ్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ లెట్స్ హావ్ గాట్ ఎ గ్రాఫ్ y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. సో నాకు స్లోప్ ఒకటి ఉంది, ఇంటర్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. వేరే when I draw this graph like this, I should be able to spot these two values in the graph. Then my graph is complete. ఈ ఈక్వేషన్ కి క్యారెక్టరైజ్ ఏమేమి చేస్తున్నాయి? స్లోప్ ఒకటి, ఇంటర్సెప్ట్ ఒకటి. ఏదో ఒకటి చేంజ్ అయినా ఇలా ఈక్వేషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో మై ఈక్వేషన్ లైన్ విల్ చేంజ్ ఆర్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ చేంజ్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ చేంజెస్. రైట్, m చేంజ్ అయినా c naught చేంజ్ అయినా my line will change. So that means m and c naught are characterizing this line. So these are the characteristic points of the line. అయితే నేను గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ర్యాండమ్ గా డ్రా చేయకుండా I should show these 2 points over here. ఎలా చూపిస్తాను? y ఇంటర్సెప్ట్ ఏమో c naught ఇలా చూపిస్తాను, m ఎలా చూపిస్తాను? ఇంక్లినేషన్ తో చూపిస్తాను. ఆల్రైట్, దిస్ బై దిస్ ఇస్ m. సో ఇది x ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత ఉంటుంది? మైనస్ c naught by m. ఇలా చూపిస్తాను, ఇంటర్సెప్ట్స్ తో చూపిస్తాను. ఆర్ ఇంటర్సెప్ట్ చూపించేసి నేను ఇంక్లినేషన్ చూపిస్తాను. లెట్స్ సే m is root 3. So this is 60 degrees. m is 1 by root 3. This is 30 degrees. c naught నుంచి పాస్ అవుతుంది, బట్ at an angle of 30 degrees. అర్థమైందా పాయింట్? సో ప్రతి గ్రాఫ్ కి వాట్ ఎవర్ కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్, దోస్ కాన్స్టెంట్స్ షుడ్ అపియర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఆల్సో. ఆల్రైట్, ఐ రిపీట్, ఏ కాన్స్టెంట్స్ మనకి ఈక్వేషన్ లో కనిపిస్తున్నాయి, those constants should also appear in the graph. I should be able to spot that constant in the graph. Then my graph is completely characterized. All right? Yes, sir. Now, but then we have been plotting e power minus kx. కానీ దానికి క్యారెక్టరైజ్ మొత్తం చేయలేదు. Let us see what I mean by that. Y is equal to a naught e power minus c naught x తీసుకుందాము. ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలి, ఇస్ అప్ టు యూ. యూ టెల్ మీ వాట్. Shall I take plus or minus? I'll take plus. Correct? A naught is equal to y is equal to a naught into c naught x is my equation of the curve. ఇప్పటివరకు మనం ప్లాట్ చేసాం కదా, v naught into e power minus kt అని, v naught into e power minus kt అని ప్లాట్ చేసాము. ఇలా ఎలా వచ్చింది? ఇలా వచ్చింది గ్రాఫ్. Initial velocity was v naught. With respect to time, it was varying. But where is k seen? I told you k should also be seen in the graph, right? Yes, sir. But k is not seen in the graph. Straight line లో ఈజీ, నేను స్లోప్ తో చెప్పగలుగుతాను. స్ట్రైట్ స్లోప్ ఇలా ఉంది, m ఇలా ఉంది, ఇంటర్సెప్ట్ c కనిపిస్తుంది, రెండు ఈజీ కనిపిస్తాయి. బట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రాఫ్ లో కూడా రెండు కాన్స్టెంట్స్ కనపడాలి కదా. వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్స్ క్యారెక్టరైజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్? a naught and c naught, v naught and k naught. So v naught is seen as the intercept, that's fine. But where is k seen? k కూడా కనపడాలి కదా.
ఇట్ ఇస్ అన్ అసిమ్ప్టోటిక్ గ్రాఫ్. నాకు అసిమ్ప్టోట్ కూడా కనిపిస్తుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ అసిమ్ప్టోట్, బట్ నాకు కెనాట్ కనపడలేదు దీంట్లో. సో లెట్ us see where is that కెనాట్ lying. Right, that has got a very like that's a very significant constant. You'll understand when we apply that, but mathematically నేను derive చేస్తున్నాను. All right, where is k seen అని. So follow the derivation, you will see where does k appear in the graph. Just follow the derivation, right? Y is equal to, I'm doing something for some reason. ఇది a naught e power c naught x. So this is a naught. X is equal to 0 దగ్గర y is equal to a naught. X is equal to 0, y is equal to, so a naught is seen, which is the y intercept. Now c naught is to be seen. What I do at a certain position x. All right, why I'm doing all these things you'll understand later, but let me do something. At a certain position x, I'll draw a tangent. All right, నేను tangent డ్రా చేయడానికి ఏం కావాలి, నాకు స్లోప్ కావాలి, పాయింట్ కావాలి. పాయింట్ ఇంకా స్లోప్ వచ్చేసి నేను tangent డ్రా చేయొచ్చు కదా, y minus y1 is equal to slope into x minus x1, రైట్? Yes, sir. ఇప్పుడు tangent ఈక్వేషన్ డ్రా చేస్తాను, రైట్? రాస్తాను. ఈ పాయింట్ ఏంటి? So one Let's say this minute. x. Yeah. I mean, వేరే అందరు స్టూడెంట్స్ అన్మ్యూట్ చేసేటప్పుడు మీ స్క్రీన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓ ఓకే 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 ఓకే, అర్థమైంది. జస్ట్ సెకండ్, ఐ డూ ఇట్. సెకండ్, ఇప్పుడు పోదు. ఇప్పుడు మాట్లాడండి ఎవరైనా. Yeah, it won't go now. It's in the spotlight. It won't go. All right. Now what am I doing now is I'll ఈక్వేషన్ ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తాను. ఆ టాంజెంట్ డ్రా చేసేసాక నేను ఈ లెంత్ కనుక్కుంటాను ఫర్ సమ్ రీజన్. ఈ లెంత్ కనుక్కుంటాను. ఆల్ రైట్. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ అన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ x is equal to ఒక పాయింట్ x దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేసి ఆ టాంజెంట్ ది x ఇంటర్సెప్ట్ కనుక్కుంటాను. x ఇంటర్సెప్ట్ కనుక్కున్నాక నాకు ఈ లెంత్ కావాలి. ఈ లెంత్ ఎలా కనుక్కుంటాను? x మైనస్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఇస్ మై లెంత్. అంతే కదా? Yes, sir. Yeah. Now look at this. I repeat. I've got a function, e power x function. నేను e power x function గురించి మాట్లాడుతున్నాను. a naught is seen in the graph. I'm trying to see where is c naught. Okay, x by c రాస్తాను, x by a రాస్తాను, x by a naught రాస్తాను. All right. Instead of c naught, I'm writing x by a naught. All right. Look at this. I've changed the function. a naught into e power minus x by a naught రాస్తున్నాను function. a naught రాయాలా, c naught రాయాలా? c naught రాస్తాను because it's easy to read. a naught into e power x by c naught is the function. నేను c naught ఎక్కడ ఉంది చూస్తున్నాను. All right. So let us see if I draw a tangent at any point x. ఒక పాయింట్ x దగ్గర డ్రా చేస్తే లైన్ డ్రా చేస్తాను, టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఇట్స్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఐ ఫైండ్ అవుట్, and I'll find out the difference between this x and the x intercept. That means I'll get this length. This length is what I'm interested in. All right. So let's find out that length. అర్థమైంది కదా? స్ట్రాటజీ అర్థమైంది కదా? At certain point x, I am drawing a tangent. Writing the equation of the tangent. Equation లో రాస్తాను. Some method I'll write. y is equal to y1 is equal to slope into x minus x1. Or రాసేసాక I'll find the x intercept of this line and subtract it from x. ఈ లెంత్ తీసుకుంటాను నేను. x మైనస్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఏదో x నాట్ అనుకుంటే x మైనస్ x నాట్ అనుకుంటాను నేను. ఆల్ రైట్, దట్స్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు at x is equal to x, y ఎంత ఉంది? x is equal to x నాట్ రాద్దాము. y ఎంత? a నాట్ ఇంటూ e పవర్ x నాట్ బై c నాట్. y ఎంత ఉంది? ఆల్ రైట్, వాట్ ఇస్ ద స్లోప్ ఎట్ దట్ పాయింట్?
What is the slope at that point, students? dy by dx. A naught e power x by c naught by c naught. ఎలా వచ్చింది ఇది? చైన్ రూల్. ఏ నాట్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్, ఏ నాట్ పక్కన వచ్చేసింది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. చైన్ రూల్. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తాను. ఐ గో ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. అనియన్ పీలింగ్ మెథడ్. ఐ గో లేయర్ బై లేయర్. అవుట్ సైడ్ లేయర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐ గో ఇన్సైడ్ ద లేయర్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సి నాట్ ఇస్ 1 by c naught. నాకు ఈ ఫంక్షన్ వచ్చింది. Yes, sir. Okay. Yeah, please respond like that, no, so that I can go faster. All right. Now, నాకు స్లోప్ కూడా వచ్చేసింది. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ at x is equal to x naught? So a naught e power x naught by c naught is my slope. So y minus y1, which is a naught into e power x naught by c naught. y minus y1. ఇది x1 comma y1 కదా ఇది. y minus y1 is equal to slope into m into x minus x1. All right. Sir, Is ఎట్లా it okay? వచ్చింది? చూడండి, నాకు స్లోప్ తెలిసిపోయిందా ఇప్పుడు? dy by dx చేసే స్లోప్ వచ్చింది నాకు. Yes, sir. ఇప్పుడు స్లోప్ వచ్చాక హౌ డు ఐ రైట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్? y minus y1 is equal to m into x minus x1 కదా. y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Yes, sir. స్లోప్ ఇంటూ x minus x1 కదా. y minus y1 is equal to స్లోప్ ఇంటూ x minus x1. X1. Yes, sir. ఇప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ వచ్చేసింది. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ వచ్చేసాక వాట్ డు ఐ డూ? ఐ వాంట్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. సో ఐ సబ్స్టిట్యూట్ y is equal to 0. Right? y equal to 0 substitute చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? If this is 0, I get minus a naught e power x naught by c naught is equal to a naught into e power x naught by c naught by c naught into x minus x naught. Right? నాకు x ఇంటర్సెప్ట్ వస్తుంది. xc అనుకుంటాను. x నాట్ ప్రైమ్ అనుకుంటా. x నాట్ ప్రైమ్ మైనస్ x నాట్. సో ఏ ఈ పవర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ అక్కడ తీసుకెళ్తే ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ -1 on both the sides, I'll get x naught minus x prime is equal to c naught. Look at this. I'm getting difference between these two as c naught. ఇది x naught prime అనుకుంటే x ఇంటర్సెప్ట్ ని x naught prime అనుకున్నా కదా ఇక్కడ. So x naught prime, x naught minus x naught prime is what is it is turning out to be c naught. Okay. Yeah, sir. అర్థమైంది can కదా you అందరికి? do it once again? Yeah. Look at this. ఈక్వేషన్ వరకు అర్థమైంది కదా అందరికి? ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది? y minus y is equal to m into x minus x అంతా ఈక్వేషన్ వచ్చిందా? ఈక్వేషన్ Sir, వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా వచ్చింది సార్? ఏది ఈక్వేషన్? Prime. విచ్ వన్? X naught prime, sir. x naught X prime. naught. x naught prime చూడండి, when y is equal to 0, I am calling it x intercept. x naught prime అని పిలుస్తున్నాను దానికి. When y is equal to 0, it is x naught prime. y equal to 0 ఉన్నప్పుడు I am calling it x naught prime. Yes, sir. ఇప్పుడు y equal to 0 పెడితే a naught e power x naught by c naught cancel అయిపోతుంది. I get x naught minus x naught is equal to minus c naught. So x naught minus x naught prime is equal to c naught. అంతే ఏమొస్తుందా? What is this x naught minus x naught prime is? సార్ అవి ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసిండు సార్ రెండు? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. ఏ నాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ సైన్ ఉంది కదా సార్ ముందు. -1 ఉంటుంది ఇక్కడ. -1 ఉంటుంది. -1 into this one. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. చూడండి, -2 is equal to 2 into x అనుకుంటే -2 క్యాన్సిల్ కూడా -1 కదా. Yes, sir. Okay, sir. అంతే కదా. Yes, sir. Thank you, sir. No problem. Most welcome. Okay. So I'm getting x naught minus x naught prime as c naught. ఇప్పుడు నాకు c naught ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? It is a naught is seen as intercept, but where is c naught seen? Over here. And what is this length? What is this length?
ఒక వర్టికల్ డ్రా చేసి గ్రాఫ్ కి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేసి when I draw this tangent, this length is c0. Now it is independent of x0. x0 ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సేమ్ c0. అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ x0 టు బి సమ్వేర్ హియర్, ఇక్కడ డ్రా టాంజెంట్ చేస్తా, ఇది కూడా c0 వస్తుంది నాకు. If I draw a tangent somewhere here, let's say at this point, if I draw a tangent over here, when I draw a tangent, this intercept is here, this length is again c0. So that's the beauty of exponential curve. Tangent ఎక్కడ డ్రా చేసినా, this length of this intercept between vertical line and the intercept is always constant for an exponential function. All right. Is it clear? So no matter where I draw the vertical line, if I draw a tangent over there, ఆ x intercept కనుక్కొని ఈ length is always c0, that is remaining constant. That is called length constant or time constant. Time వచ్చినప్పుడు that's called time constant. If we are talking about length, it's called length constant. All right. In physics, it's called time constant or a length constant because it remains constant no matter where you draw the curve. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన కర్వ్స్ కి మనకి ఎలాంటి కర్వ్స్ వచ్చాయి? Is it derivation okay? Yeah, sir. So c0 is always a constant for exponential curve. This is the characteristic property of exponential curve. Straight line కి ఎలా characteristic properties ఉన్నాయి? Two properties, slope ఇంకా intercept. అలా exponential కి this intercept and c, which is the length constant or time constant. ఇక్కడ x తీసుకుంటే length constant, time తీసుకుంటే time constant. All right. So that c0 is seen over here in the exponential graph. Let us see for two graphs. Let's say I've got two graphs. Y is equal to, or let's say V, velocity is varying like this. V0 into e power minus t by 2. V is equal to V0 into e power minus t by 3. ఈ two graphs of difference ఏమి ఉండాలి? I'll show two graphs here. You tell me which one is for which one. This is 1, this is 2. This is V0. This is A, this is B. Now tell me which is A and B, which is 1 and 2. For A, it is 1. ఎలా కనుక్కుంటాను? I draw a tangent over here. When I draw a tangent for B, my tangent is length is less. That is for 2. But tangent for A is intersecting at this point, which is more than 2. So A corresponds to 1, B corresponds to, sorry, A corresponds to 2, B corresponds to 1. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? సార్ మీ Yes, స్క్రీన్ sir. బ్లాంక్ వస్తుంది సార్ నాకు. బ్లాంక్ వస్తుందా? Others, are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. Vignesh, please check. Otherwise, is it okay now? Vignesh, are you able to see now? No, sir. 1 minute, sir. I check. Yeah, please check your network. No? Otherwise, just refresh the. All right. So, Sir, A Yeah, sir, graph now I for can see. second one, sir. A graph Can you- is for second one. B is for first one, sir. B is for first one, you're telling? Yes, ఎలా sir. చెప్తున్నానా? Okay. చూడండి, let's say I've got one more graph. Two graphs ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఇది ఒక గ్రాఫ్ ఉంది, రైట్? ఫర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ లెట్స్ సే. ఇప్పుడు నాకు ఇది నాకు V0 కనపడింది. V0 is same for both. సో y intercept సేమ్ ఉంది. నా డిఫరెన్స్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ లెంత్ టైం కాన్స్టెంట్. టైం కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ 2 ఉంది, టైం కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ 3 ఉంది. Yes, sir. ఇప్పుడు టైం కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ 2 ఉందంటే ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ వర్టికల్ లైన్ ఎనీవేర్, ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ టాంజెంట్ ఓవర్ దేర్, దిస్ హ్యాస్ టు బి 2. దట్స్ వాట్ అవర్ డెరివేషన్ ఇస్. e పవర్ x కి ఇలా ఉంది, e పవర్ x మైనస్ x కి ఇలా ఉంటుంది అంతే. ఐ డ్రాన్ e పవర్ మైనస్ x ఇక్కడ, e పవర్ x కి ఇలా ఉంటే e పవర్ మైనస్ x కూడా అంతే, సేమ్ థింగ్, నో డిఫరెన్స్. జస్ట్ ద థింగ్ ఇస్ ఆ డిఫరెన్స్ ఆ లెంత్ ఇలా ఉంటుంది అంతే.
అవునా, అర్థమైందా? No, sir. Okay, that's okay. I'll tell you again. I'll tell you. See, what I mean to say is, okay, ఇది ప్లస్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్. అది ప్లస్ ఉంటే ఇప్పుడు ఐ హావ్ గాట్ ఎ గ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇది V0 ఉంది. ఇది అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఇప్పుడు నాకు 2 కూడా కనపడాలి కదా గ్రాఫ్ Yes, లో. sir. ఎక్కడ కనపడుతుంది? ఎట్ సమ్ ఇన్స్టెంట్ t టాంజెంట్ వేస్తాను. దిస్ లెంత్ ఇస్ 2. Yes, sir. Anywhere I can draw tangent anywhere. So usually tangent is drawn at this point itself. Usually ఇక్కడ రూల్ ఏం లేదు అక్కడే డ్రా చేయాలని. వీ హావ్ డిరైవ్డ్ ఇట్ టు బి ఎనీవేర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ x0 వచ్చింది నాకు. x0 minus x0 prime is independent of x0. It is constant c0 throughout this whole axis. సో ఇది కూడా 2 వస్తుంది. Yes, sir. ఇప్పుడు V0 3/3 ఎలా వస్తుంది? Okay, I'll draw 3/3 in an next graph. This is t. Over here, this has to be 3. If this is V0, this has to be 3. Right? Yes. ఇలా తీసుకుంటే for this, my length constant is, ఇక్కడ చూస్తే, if I draw a tangent here, this length constant is less. Time constant, sorry. Steeper ఉంది కదా? So slope will be steeper. It will intercept somewhere very close to t. So this intercept will be 2. So ఎంత స్టీప్ ఉంటే అంత ఇది c తక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఇంకా స్టీప్ ఉంది అనుకోండి, ఇలా ఉంది, c will be further lesser. Right? Graphically fine. I'll show you physical significance also. Is it okay as of now? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now let us say I've got minus of V0 is equal to minus e power t/2 minus t/3. Minus అంటే ఏంటి? I'm just flipping it about y-axis. I'm rotating this graph about y-axis. All right. If I flip this graph about y-axis, I'll get 2 graphs which are గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది, ఒక గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. రైట్? V0 ఇలా ఒక గ్రాఫ్, ఇలా ఒక గ్రాఫ్. ఇక స్లోప్ ఒకదానికి స్లోప్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఒకదానికి స్లోప్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ A, దిస్ ఇస్ B, B దేనికి వస్తుంది? B is going for this one, A is going for this one. This is a graphical interpretation. But physical interpretation ఏముంది? See, what am I getting? Drag force ఎక్కువ ఉంటే తొందరగా రిటార్డ్ అవుతుంది, రైట్? What is 0.1/2? What is minus 1/2? 0.5. What is 1/3? Minus 1/3? 0.3, let's say. 0.33, but I'm just telling you as 0.3. ఇప్పుడు దేంట్లో డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది? e పవర్ మైనస్ KT కదా. డ్రాగ్ ఫోర్స్ K దేంట్లో ఎక్కువ ఉంది? 0.5 లో ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ మై డ్రాప్ ఇస్ మోర్. డ్రాగ్ ఫోర్స్ దేంట్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది? ఈ గ్రాఫ్స్ చూస్తే ఏది తొందరగా డ్రాప్ అవుతుంది వెలాసిటీ? బీది తొందరగా డ్రాప్ అవుతుంది. ఇది స్టార్టింగ్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీ. ఒక మీడియంలో పార్టికల్ వెలాసిటీ ఇలా థ్రో చేశాను, కానీ ఇది తొందరగా ఆగిపోతుంది, అది కొంచెం దూరం వరకు వెళ్తుంది. దేనికి డ్రాగ్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది? 0.3కి తక్కువ ఉంది, 0.5కి ఎక్కువ ఉంది. సో లెంత్ కాన్స్టెంట్ దేనికి? టైం కాన్స్టెంట్ రివర్స్ ఉండాలి. సో లెంత్ కాన్స్టెంట్, టైం కాన్స్టెంట్ ఏమో డ్రాగ్ ఫోర్స్ దేనికి తక్కువ ఉంటుంది, టైం కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Because if I throw a particle, it is taking some time for it to retard, right, to certain value. But other particle in another medium where the drag force is less, it is going further away and it's taking longer time to drop to the same value. Is it clear? No, sir. That's okay. I'll tell you again. See, what I mean to say is, drag అయితే అర్థమైంది కదా. Drag over here is 0.5.
drag constant is over 0.3 here. K naught is 5.5, K naught is 0.3. Right? ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ లో ఏది తొందరగా డ్రాప్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఏ A is dropping faster. అంటే A కి ఎంత ఉండాలి? డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా. యా సార్. డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందంటే ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ as 1/2, this is 1/3. 3. సో డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందంటే మై టైం కాన్స్టెంట్ హ్యాస్ టు బి లెస్. 1/2 కదా. సో 2 is less. వేరే దానికి 3 ఉంది. Drag force is less, my time constant is more. 1 by k kada drag force. Drag force is k, my time constant is 1/k. That's okay. When we apply for some problems, you'll be able to better understand it. But the point now I'll convey is drag force will decide this constant. A naught is decided by initial velocity. All right, initial velocity, enta velocity ichchamu. But this other constant is decided by the medium. Medium deciding what the other constant is going to be. That means medium is deciding how steeper the graph is going to be. If I've got two mediums, I can say medium A is more viscous or more frictional than medium B. మీడియం ఏలో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ లాస్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఎందుకు? తొందరగా డ్రాప్ అయిపోతుంది, ఆ రిటార్డేషన్ ఎక్కువ ఉంది. మీడియం బిలో రిటార్డేషన్ తక్కువ ఉంది. దట్ మీన్స్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఇస్ లెస్. డ్రాగ్ ఫోర్స్ అసలు లేకుంటే వెలాసిటీ ఎలా వెళ్తుంది? ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, కాన్స్టెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఇంకొంచెం ఉంటే ఇలా వస్తుంది, ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అయితే ఇలా వస్తుంది. ఇంక్రీజ్ అవుతూ if the drag force is very huge, the particle will suddenly drop to 0. Is the point clear? Initial velocity is constant, ఒక కాన్స్టెంట్ ఏమో initial velocity, ఇంకొక కాన్స్టెంట్ ఏమో medium. The medium is deciding what the constant is going to be. So medium is decided by graph. How steeper the graph is decided by the medium. Where the graph intersects the y-axis is decided by the particle, velocity of the particle, initial velocity of the particle. So initial condition మనం ఇచ్చింది, మీడియం ఇచ్చింది ఏంటి? హౌ స్టీపర్ ద గ్రాఫ్ ఇస్. గ్రాఫ్ ఎక్కువ స్టీపర్ ఉంటే మీడియం ఇస్ వెరీ విస్కస్. విస్కస్ అంటే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంది, రిటార్డేషన్ ఎక్కువ ఉంది. స్టీపర్ లేదంటే కొంచెం స్టీప్ ఉంటే ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంది, రిటార్డేషన్ తక్కువ ఉంది. ఆల్రైట్, సో టైం కాన్స్టెంట్ ఇస్ మోర్, టైం కాన్స్టెంట్ ఇస్ లెస్. సి వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఈస్ సి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to c here, ఆల్రైట్, x is equal to c సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ a is equal to, సారీ, y is equal to a by e. రైట్, t is equal to 2 substitute చేస్తే, t equal to 3 substitute చేస్తే, I'll get v is equal to e power minus 1, which is v naught by e. So that is the time after which, so what is the time constant here? Time after which my velocity drops to 1 by e times of the initial value. I repeat. That's okay. ఇది స్టార్టింగ్ లో అర్థం కాదు, బట్ eventually when you solve some problems you'll understand. కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. చూడండి, we'll heavily apply this in mechanics, whole of physics. అందుకే మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. దట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ డోంట్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ త్రూ. ఒకసారి క్లాస్ తర్వాత 5 minutes ఐ లీవ్ యూ ఎర్లీ టుడే. సో 15 minutes ముందు వదిలేస్తాను. దట్ 15 minutes యూ ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇట్సెల్ఫ్. కొంచెం టైం తీసుకొని యూ ప్లీజ్ థింక్ త్రూ. సో మై వెలాసిటీ is dropping from v naught to, after the time constant c naught, my velocity is dropping to v naught by e. Okay, అర్థమైందా? It is dropping from v naught by e in this time. So one time constant is nothing but time required by the particle to drop its velocity from v naught to v naught by e, initial velocity to initial velocity by e, 1 by e times of initial velocity. Alright, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ v naught by e ఉంది కదా. ఆఫ్టర్ వన్ టైం కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ c naught దగ్గర వస్తాను, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? v naught by e square వస్తుంది. v naught by e square వస్తుంది. Do you understand this point? Because it is 1 by e times of this value. నేను ఎక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేశాను, దిస్ పాయింట్, at this point it is 1 by e times of where I have drawn the tangent. మళ్ళీ ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే at this point it is 1 by e times of this value. సో ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే at this point 1 by e times of this value. ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే at this point after c naught
At this point, it will be 1 by times of this value. ఇది వాల్యూ Vx అనుకుంటే ఇది Vx by E అయిపోతుంది. ఆర్ V0 prime అనుకుంటే V0 prime by E అయిపోతుంది. Is it clear? This last point I'm in hurry, so that's why I didn't clear it properly. But you have understood one point. Let's begin from beginning. This is length constant. అర్థమైందా? Time constant or length constant? Constant ఉంటుంది అది. Yeah, sir. That means for like you have got characteristic points of slope of line, slope and intercept. Like that, you have got A0 and C0 for exponential curve. A0 is seen by the intercept. That's fine. But C0 is not seen directly. So where do we see C0 is? In this intercept. ఎలా తెచ్చుకుంటాను C0? ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాను ఎక్కడైనా, no matter where. I draw a vertical line. I draw a tangent to it. The tangent intercepts somewhere at x-axis. This difference between the vertical line and the tangent interception is my C0, is my constant, and this is going to be constant throughout. నేను ఎక్కడ లైన్ డ్రా చేసినా this is going to be constant. All right, that has got a physical significance. Physical significance ఎక్కడ ఉంది? A0 is decided by my initial velocity, V0 into e power minus kt. But my friction is deciding this C0. So my drag force is deciding how steeper the graph is. Right? So my medium is deciding how steeper the graph is. And my initial velocity is deciding from where the graph is going to start. Is it okay? Okay. అందరికి అర్థమైందా? విఘ్నేష్ thumbs up. Bhavna and others. Ashini, Divya. Yes, sir. Okay. Okay. And this 1 by E concept, we'll talk about it later. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాము. Not now. Don't worry about this 1 by E concept. All right. Now, alright, దీనికి ఈక్వేషన్ రాయాలి నేను. ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాను? ఐ నో ద ఇంటర్సెప్ట్. ఇది ఇంటర్సెప్ట్ నాకు వచ్చింది, లెంత్ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది, y ఇంటర్సెప్ట్ ఉంది. ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాను? y is equal to a0 into e power A0, x by A0. x by a0, because my length constant కింద వస్తుంది. x by c కి నాకు అలా వచ్చింది కదా. y is equal to a0 into e power x by c0 దగ్గర నాకు c0 ఈ లెంత్ వచ్చింది. Yeah, sir. ఇది a0 అంటే this will be a0. a0 into e power x by a0 రావాలి. Now let us say I've got this as 2a0. What my equation is going to be? X A into e to the power of x by A2a 2a0. 2a0. Right. That's it. That's it. Now, ఇప్పుడు లైక్ యూ హ్యావ్ గాట్ స్ట్రైట్ లైన్ స్లోప్ ఇంకా ఇంటర్సెప్ట్ చెప్తే నేను ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ రాయగలుగుతారు కదా. అలా ఇంటర్సెప్ట్ ఇంకా ఇది దిస్ లెంత్ కాన్స్టెంట్ చెప్తే నేను ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సారీ ఇది e పవర్ మైనస్ ఎక్స్. Sir, యా మీరు పాజిటివ్ ఐ మీన్ డ్రా చేస్తారు. ఐ మీన్ ఇలా అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కొంచెం నెగిటివ్. ఓకే, నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, పాజిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుందా? ఆహా, నేను పాజిటివ్ చెప్పారు అంటే కంఫర్టబుల్ గా ఉంది. ఇలా అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి ఈజీగా ఉంది. నెగిటివ్ అంటే ఇట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అలా. ఓకే ఓకే, అంటే ఇలా డ్రా చేస్తే కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఉమ్. ఓకే 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 ఓకే, అంటే నేను ఒకవేళ గ్రాఫ్ ఇలా డ్రా చేస్తే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది అంటున్నారా? యా సార్. ఓకే నో బట్ సార్, అలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది, ఇలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నెగిటివ్ లో ఉంటే. ఇలా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? యా సార్. ఓకే ఓకే, బట్ వీ హావ్ డిరైవ్డ్ ఫర్ దిస్ వన్, రైట్? ఓకే సార్. Okay, you have a confusion like this now, but you are comfortable like this now? యా సార్. We will come across graphs like this only, not like this. We'll have exponentially decreasing graphs. All right, we'll have bounded graphs, not unbounded graphs in physics. ఓకే సార్. All right, so mostly we'll have this kind of graph. It is very rare to have that kind of graph. Okay, graph వచ్చింది last problem లో e power minus t, v is equal to e power t, k is equal to e power t వచ్చింది, but that's very rare. We'll have bounded functions itself, mostly. Okay, now I'll just write two curves. You tell me the equation of the curve. V naught
I want the equation of this curve. It's an Y exponential curve. Yeah, v is equal to, okay, this is v. T. V is B is equal to, equal B naught into e power okay, x into k naught minus x plus x. plus x minus E power, x. ఇది negative, dropping kada. This is e power minus x. My parent Yes, function sir. is e power minus x here, right? Okay, so this is the graph. Look at this. If it is multiplied with x, I'm getting a reciprocal here. All right, k naught is multiplied here, I'm getting a reciprocal here. అదే ఇక్కడ k naught ఇలా రాస్తే, ఇక్కడ k naught అని రాస్తే, what will I get here? X by K naught. X by k naught వస్తుంది. This k naught is called length constant. All right, k naught x రాస్తే 1 by k naught is length constant. ఇది దీన్ని length constant అంటారు, or time constant అంటారు. టైం ఉంది కాబట్టి టైం కాన్స్టెంట్ అంటారు. k naught x రాస్తే 1 by k naught is time constant. All right. Yes, sir. Okay, now I'll draw one more curve from v by 2 with the length constant of 2 by k naught. Length constant 2 by k naught ఉంది, time constant 2 by k naught ఉంది, ఇంటర్సెప్ట్ ఏమో v naught by 2 ఉంది. ఈక్వేషన్ కావాలి నాకు. minus 2k not x. No, sir. Minus x into Okay, right. Yeah, minus x into x k by, naught by 2. K naught yeah, by 2. X right, into k by 2. right, x by length constant. చూడండి, x by length Yeah, constant sir. రాస్తారు. What is length constant? 2 by k naught. K naught Yes. పైకి వెళ్తుంది, k naught by 2. As you said Yes. is right. All right, గ్రాఫ్స్ లో ఎంత హోల్డ్ వస్తే అంత మంచిది. Let us just quickly see if we have. Okay, you think of something, if at all you think of all these things, if at all you have got any doubt, you can ask me. Till then I'll just look for some questions from Olympiad talk. Okay, so what shall we do now? Shall we continue the class, or you want to think through and you want to think through the class and sit for 10 minutes and think through? Like, shall we close the class or shall I continue the class? All right, if at all you want to think through, think about this problem. I project a particle velocity v naught. I have to find the time it takes to reach the maximum height and maximum height reached by the particle. T naught and h naught. కనుక్కోవాలి. V naught ఇచ్చారు, T naught కనుక్కోవాలి, h naught కనుక్కోవాలి. What is T naught? Time of ascent. Time required by the particle, time taken by the particle for it to reach maximum height, and maximum height reached by the particle. All right, think about this. And if you want me to continue with fine points, or should we close for today and you'll think through the fine points? Close for today. Sorry? That's okay, you can be frank. Close for today. Close for today, no? And what will you do then for 10 minutes? We'll think of the Right, you'll problem. think through? Yeah, you have got problems, or sorry? Yes, Bhavna? Sir, this problem. Questions, sir. Sir, we Ida? do this problem at this 10 minutes. ఇప్పుడు చేద్దామా? Yes, Yeah, sir. sir. All right, we'll do it. Okay, Bhavna is very curious because Bhavna has already got an answer, no? That's why she's curious. है ना?
है ना भावना? Yes, sir. Okay, good. That should be the curiosity. All right. Now the point is, I've got A is equal to minus G minus KV. All right. నాకు ఇలా ఈక్వేషన్ ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్ లో. The pic which I sent, క్వశ్చన్ లో ఇలా ఇవ్వలేదు. He just said drag force is opposite to velocity, drag force is proportional to V అని ఇచ్చారు. అంతే, K0 into V అని ఇచ్చారు. This equation I have to frame. Why? Because while going up, G is downward, my drag force is also downward. So retardation వల్ల drag force వల్ల acceleration and acceleration due to gravity both are downward. So minus G minus KV, minus G minus KV, రెండు యాడ్ చేస్తాను. All right. So I'll get, if I take minus common, I'll get minus G plus KV. Now I want time. Time కావాలంటే somehow I should get, నాకు పొజిషన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాను? ఓకే, టైం కావాలంటే ఏం చేస్తాను? du by dt రాస్తాను. ఒకవేళ పొజిషన్ కావాలంటే v du by dx రాస్తాను. I'll somehow get x into the picture if I want position. I'll somehow get time into the picture if I want time. How will I get time into the picture? A is equal to du by dt అని రాస్తాను. Let's see what happens now. See, ఇది ఎగ్జామ్ లో వస్తే ఎలా చేయాలి? We cannot do whole of the analysis in exam. Analysis ముందే చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఫాస్ట్ అవుతుంది. Let's see ఎగ్జామ్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు. I got a particle with velocity v0. So dv by dt is equal to this one. So dv is equal to g plus k0 v is equal to minus dt. Now look at this. When I integrate, how will I integrate? When t equal to 0, what is the initial velocity? 0 only, sir. No, I projected the particle with velocity. See, Okay, sir. Yeah. from ground I projected the particle. I am not releasing a particle from height. है ना? ठीक है ना? Yeah, sir. हाँ. Now at t equal to 0, what is the velocity, initial velocity? V0. V0, sir. v0. Now, what do I do? What do I do with these limits? If I substitute t equal to t, I'll get v is equal to v. If I solve this, I'll get v as a function of t. But I don't want as a function of t. I don't want v as a function of t at all. Exam లో నాకు just time అడిగారు. ఏ టైం అడిగారు? Time it required for the particle to reach the maximum height. అదే అడిగారు. నాకు ఫంక్షన్ అడగలేదు. I'll not waste time in getting the function. What will I do? After a time t naught, what is the velocity of the particle at maximum height? 0. I'll write 0 here. That's it. Integrate. Next step లో వచ్చేస్తుంది. Let's integrate this. I multiply both sides by k0. So it's again f dash x by fx, log mod fx. Log, because they are positive, I'm removing the mod. I substitute limits v0 to 0 is equal to minus k0 t0. All right. Now look at this. If I remove this minus here and bring the minus over here, like that means I multiply minus 1 on both sides. ఈ minus ని తీయాలంటే I'll inverse the limits 0 and v0. You understand that? Yes, sir. అర్థమైందా? No, sir. Log ఎట్లా వచ్చింది, sir? f dash x by fx, log mod fx. ఈ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఏంటి? లాగ్ వచ్చింది. కొన్ని ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, గుర్తుంటే సరిపోతుంది. కొన్ని ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ లో, కొన్ని ఉన్నాయి మ్యాథ్స్ లో, చాలా ఉన్నాయి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. రైట్. సో ఫిజిక్స్ లో కొన్ని అరౌండ్ 5 to 6 ఫార్ములే ఉన్నాయి అంతే. ఆ 5 to 6 గుర్తు పెట్టుకుంటే వీ కెన్ క్రాక్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాల్కులస్. రైట్. ఆ ఫార్ములాస్ లిస్ట్ ఇస్తాను నేను. రైట్. గివ్ మీ 1 day time and give you a list of all the formulae. Okay, Check sir. limits ఎందుకు చేంజ్ చేస్తారు, sir? చూడు, దట్స్ వాట్. సి ఐ గాట్ v0 to 0 కదా, Yeah, మైనస్ sir. kt కదా, రైట్. Yeah, sir. ఇది లాగ్ అప్పర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ, అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వచ్చింది అనుకుందాము, Mm. మైనస్ లోవర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే బి వచ్చింది అనుకుందాము, Mm. ఇది కూడా మైనస్ k0 t. ఇప్పుడు మైనస్ ఇక్కడ తెచ్చుకుంటే లాగ్ బి మైనస్ ఏ అయిపోతుంది కదా ఇది. Yeah, sir.
So minus తీస్తే this will become log b minus log a. Yes, sir. That is same as substituting v naught first and then Okay, 0. sir. Okay. Okay, sir. So I reverse the limits. So whenever you subtract with, let's say, subtract చేస్తే I'll invert the limits. Minus of this, minus of integral f of x dx from x1 to x2 is equal to integral f of x dx from x2 to x1. All right, negative తీసేస్తే limits will be inverted. All right. All right. Yeah, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే నాకు టైం వచ్చేసింది ఇప్పుడు. దట్స్ ఇట్. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బై డివైడ్ బై కే చేస్తాను, మైనస్ తీసేసాను, నా బై కే చేస్తాను, 1 బై కే టీ వచ్చేసింది. దట్ ఇస్ టీ. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు లిమిట్స్. లాగ్ జీ ప్లస్ కే నాట్ వి నాట్ బై జీ 1 బై కే, దట్ ఇస్ టైం. దట్స్ ఇట్. 1 స్టెప్ లో వచ్చింది. And that's the time I gave, G by G is 1. 1 plus K naught V naught by G. Is it okay? Is the time okay? Yes, sir. దీంట్లో ఇంకొక ఫైన్ పాయింట్ ఉంది. ఆల్రైట్, విల్ డూ ఇట్ లేటర్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హావ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్లో ఇలా సాల్వ్ చేస్తారు. టైం అడిగిందంటే ఇలా సాల్వ్ చేస్తారు. ఆల్రైట్, వన్ ఫైన్ పాయింట్, యూ రిమైండ్ మీ టుమారో, విల్ డూ ఇట్ లేటర్. టుమారో విల్ డూ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ మాక్సిమం హైట్. మాక్సిమం హైట్ ఎలా కనుక్కుంటాను? నౌ వాట్ విల్ ఐ రైట్ ఫర్ మాక్సిమం హైట్? See, if I want function of t, I can get as a function of t. Integrate చేసినప్పుడు t at t equal to t, write v. v వచ్చేస్తుంది కదా ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ లో నేను t equal to v equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు t వచ్చేస్తుంది. ఫంక్షన్ లో కూడా v సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దేర్, I substitute in the limits itself. Alright, that's a shorter way of doing. It's not shortcut, it is a shorter method of doing. Now let's see how do I get maximum height. Maximum height అంటే నాకు x కావాలి. So from a, how do I somehow involve x in this function? I'll write v dv by dx. v dv by dx is equal to g plus k naught b. All right. Yes. All right. So dx అక్కడ తీసుకుంటాను, ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ తీసుకుంటాను. సార్ ఇది ఎట్లా వచ్చింది సార్? ఇదా a is equal to v dv dx కదా. ఇది అర్థమైందా? ఇది ఎలా వచ్చింది? సార్ ఓకే ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ లేవు కదా నువ్వు అప్పుడు భావన. సార్ ఆల్రైట్, సి ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, dx by dt into dv by dx. dx cancel అయిపోయి I'll get dv by dt, which is nothing but acceleration. So acceleration is dv by dt. dx multiply చేస్తే నాకు dx by dt into dv by dx వస్తుంది. dx by dt కి v రాస్తాను, సో v into dv by dx వస్తుంది. yes sir. Okay, sure? You want to tell me again? No Yeah, sir. sir. All right. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. Again, what will I do? I'll not get the function. I'll integrate. What I do at t equal to 0. చేయాలి సార్. Sorry, this is x. Sorry? సార్ ఇంటిగ్రేట్ ఎందుకు చేయాలి సార్? చూడు, నాకు v dv ఉంది కదా, ఐ వాంట్ డిఫరెన్షియల్. నాకు డిఫరెన్షియల్ ఎలా వేరీ అవుతుందో నాకు తెలిసింది. ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్స్ మధ్యలో ఉండే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది నాకు. చూడు, v dv by dx is equal to minus of g plus k naught v. నాకు ఈ ఫంక్షన్ వచ్చింది, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. నాకు v యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x కావాలి, బట్ నాకు ఈ ఈక్వేషన్ dv by dx మధ్యలో రిలేషన్ ఉంది. నాకు v యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ x కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ dv by dx యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x or v. Such an equation is called differential equation.
ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. Yes, sir. ఓకే, నాకు v as a function of x కావాలి, but I don't want dy by dx as a function of v. I want v as a function of x. నాకు whenever you have an equation between the differentials, that's called a differential equation. ఆ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. Alright? Okay, So integration is the solution of a differential equation. సో Yeah. మీరు డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ ఏమైనా క్లాసెస్ తీసుకుంటారా? ఐ మీన్ స్టార్టింగ్. తీసుకుంటా. బట్ యూ ఆల్సో అటెండ్ ది రికార్డెడ్ సెషన్స్. మనకి ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. రైట్, తీసుకుంటా, నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటా. కానీ ఆ రికార్డెడ్ సెక్షన్ నాకు యాక్సెస్ రావట్లేదు సార్. వస్తుంది. వెయిట్ ఫర్ డే ఆర్ 2 విల్ గెట్ ఇట్. వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఐ మీన్ అందరూ ఈవినింగ్ సారీ ఒకసారి టైం మార్నింగ్ 4 o'clock లేచి ఒకసారి ట్రై చేస్తున్నా కానీ అవ్వట్లేదు. 1 hour ముందే చూసేద్దామని. ఓ ఓకే. ఐ వాంట్ టు ఐ మీన్ జల్దీగా అయిపోగొట్టేద్దామని అన్ని బ్యాక్‌లాగ్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా. ఓకే. Then let's see. Let me speak to the team. Okay, let's see what they can do. ఓకే సార్. Right, I'll speak to the concerned person. All right, I'll let you know by evening. I'll let you know. ఓకే సార్. All right, okay. Now I'll integrate this. Time is up. At x is equal to 0, what is the velocity? Now tell me the limits. Limits ఎలా రాయాలి? ఇంటిగ్రేట్ నేను చేస్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇంటిగ్రల్. x 0 అయినప్పుడు ఇక్కడ కింద లిమిట్ v0 అవుతది సార్. రైట్, లోవర్ లిమిట్ ఇస్ v0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? x సార్. h0. నాకు h0 కావాలి. ఓకే సార్. h0 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ ఏముంటుంది? v 0, sir. మాక్సిమం హైట్ ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది వెలాసిటీ? Sir. 0. విఘ్నేష్, యా సార్. 0 ఉంటుంది కదా. దట్స్ వాట్ యు హావ్ డన్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో. 0 టు t ఇంటిగ్రేట్ చేసి t0 ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు v0 టు 0 చేసాము. బికాజ్ అట్ మాక్సిమం హైట్ మై వెలాసిటీ 0. రైట్ కింద నుంచి పైకి వెళ్తా. ఐ మీన్ నేను ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ లో పై నుంచి కిందకి ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాను సార్ ఇంకా. ఓకే. నో ప్రాబ్లం. కింద నుంచి పైకి త్రో చేస్తున్నాం, విసిరేస్తున్నాం. రైట్, మై తెలుగు ఇస్ ఓకే. సో I'm just throwing the particle, projecting a particle from bottom with velocity v0. Right, ఇప్పుడు if I just solve this equation, integrate చేస్తే నాకు h0 వచ్చేస్తుంది. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో v0 0 ఏది ఉంది, ఇది g తెలుసు, k0 తెలుసు. ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నాకు ఒక న్యూమెరికల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. h0 is equal to a న్యూమెరికల్ వాల్యూ, అంతే. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, మైనస్ ఇక్కడ నుంచి తీసేసి ఐ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఫ్రమ్ 0 to v0. 0 from 0 to v0. రైట్, 0 to v0 ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి నేను హెల్ప్ చేస్తాను. వాట్ విల్ ఐ డూ ఇస్ I multiply with k0 on both the sides. Alright, first k0 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఎందుకు సార్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, k0v సార్ ఎందుకు Plus- మల్టిప్లై చేస్తాం సార్ k0 తోని బోత్ సైడ్? నాకు ఎందుకంటే నాకు f'(x) by fx ఫార్ములా రావాలి. ఇంతకు ముందు కూడా ఏమొచ్చింది, dv by g plus k0v ఉంది కదా. ఇది k0 తో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, f'(x) by fx ఫార్ములా వస్తుంది. చూడు f'(x) కదా, దీని డెరివేటివ్ ఏంటి, g is constant, డెరివేటివ్ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ k0v is k0. k0. సో f'(x) by fx ఫార్ములా వచ్చింది నాకు. ఆ ఫార్ములా తెలుసు, log mod fx అని. ఓకే సార్. సరేనా భావన? Divya, Ashrita, Hashini, everyone is understanding? Because only couple of them are responding, so I don't know whether you are following or not. Okay. So I'll integrate this. Integrate చేయడానికి నేను erase చేసేదాన్ని. So k0v plus g minus g చేస్తా. Alright, these are tricks you will learn in mathematics. Mathematics లో calculus నడుస్తుంది కదా, you learn. Eventually you learn. Plus g minus g చేస్తాను. I integrate this. dv is equal to k0 integral dx. ఇంటిగ్రల్ dx చేస్తే h0 వచ్చేస్తుంది. k0 ఇక్కడ తీస్తే నాకు h0 వచ్చేస్తుంది. సో h0 is nothing but this integral 0 to v0. ఇది సాల్వ్ చేస్తే నాకు పని అయిపోయినట్టే. బట్ హౌ విల్ ఐ సాల్వ్ దిస్? ఐ స్ప్లిట్ ద ఫ్రాక్షన్. దిస్ బై దిస్ ఇస్ 1 మైనస్ g by
G plus K naught V dV 0 to V. అర్థమైందా ఇది? I just split this fraction A by C, A by A minus B by A. K naught V plus G by G plus K naught V, ఇది 1 అయిపోతుంది, minus G by this one, G by this one. Yes, sir. Right. Now what I do? దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ఈజీ కదా. ఇంటిగ్రల్ 1 dV is V. ఇంటిగ్రల్ dV is V కదా. Sir. ఇంటిగ్రల్ 1 dV is V కదా. ఓకే, నేను ఫార్ములాస్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఇట్స్ ఇంటిగ్రల్ 1 dV is V. ఆల్రైట్, ఫార్ములాస్ నేను ఇస్తాను. సో నౌ దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు? G పక్కన పెట్టుకుంటాను, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై K naught చేస్తాను. This is again what? F dash x by fx, log mod fx. I substitute the limits, I'll get the answer. That's it. So ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్, I'll just write the integral. ఇక్కడ పక్కన రాసిస్తాను. I'll not solve further. You solve further and check the answer. So I got 1 by K times of V minus G by K naught log to the base E G plus K naught V under limit 0 to V. 0 to V naught, sorry. Now this is my H naught. ఓకే, కనిపిస్తుందా పెద్దగా రాయాలా? సార్ G by K naught తర్వాత ఏంటి సార్ అది? లాగా? Sorry, yes, it's log. Log to the base E. Sorry. Yeah, Gayatri is here. Names are not Yes. seen actually, so I don't know. Gayatri, you're able to follow everything? Yes, sir. Okay. Any doubts, please ask. Everyone, Divya, Gayatri, Ashrita, and who else is here? Everyone. Okay, sir. All right, so that's it. H is equal to this much. All you have to do is substitute the values. Upper limit first and then lower limit. You'll get the H naught value. All right. Is it clear? हाँ कि ना? हाँ या ना? Clear? సార్. हाँ, okay. Others? Yes, sir. Okay. Yes. So shall we close here? I'll give you one nice homework. One more homework to think, just to think. All right, you don't have to solve it. Solve కలిసి చేయొచ్చు, but problem is you have to think. See, this is just the tip of the iceberg. మనం 2 days 3 days నుంచి ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ జస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. దాంట్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి డిస్కస్ చేసేది. యాజ్ వి గో ఇంటూ న్యూటన్స్ లాస్, వర్క్ ఎనర్జీ అప్పుడు చేస్తాం కదా, దెన్ విల్ డిస్కస్ ఈవెన్ మోర్ అబౌట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. ఇంకా ఫైన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ప్రీవియస్ అడ్వాన్స్ ప్రాబ్లమ్ కూడా దీంట్లో వచ్చింది. సిమిలర్ ఒక ఫైన్ పాయింట్ మీదనే ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసింది. ఆల్రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఐ వాట్ వి AX గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. AX graph like this. All right, and this is X naught, and this is minus A naught. All right, if you are not comfortable with this graph, you can think of this graph: 0, X, A. ఇది
నాకు రెండు both the nature are same. See, slopes are same. All right, the given slopes are same. A is equal to k naught x equation. All right, of this line. Equation of this line you can write because I said both are parallel. Slope same ఉన్నాయి రెండిటికి. You can write the equation of this one. How will you write the equation of this one? A is equal to k naught x minus A naught. a naught, or I can write k naught x minus x naught. I can just shift the graph towards right by x naught. F of x minus a. Yes, Shifting the sir. graph towards right by a. So f of x తెలుసు నాకు. I have to shift by x naught. So f of x plus f of x minus a చేస్తే నాకు ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. So this one, and as you said, k naught x minus a naught, both are same. All right. Now the question is this. I have a particle over here. Oh, sorry. We don't have time. We are sorry. I'll just take a minute. All right, students, can I take a minute? Yeah, sir. Yes, sir. All right. Thank you. Student, if I leave a particle at origin, where will the particle go? Towards left or right? Right. Student, acceleration. See, if the particle is at rest, acceleration will decide in which direction the particle will start. If the particle is at rest, acceleration will decide in which direction the particle will start. Acceleration is negative, so particle will go towards left. Left. Right, left. So if I project its velocity, some velocity v naught, ఏం కావచ్చు, కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఆగిపోయి మళ్ళీ వెనుక రావచ్చు. ఎందుకంటే రిటార్డ్ అవుతుంది పార్టికల్. టువర్డ్స్ Yes, రైట్, sir. టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ రైట్ కి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, పార్టికల్ రిటార్డ్ అవుతుంది. ठीक है. Now when it's retarding, it can go and stop somewhere here and come back. Yes, sir. Yes, sir. Why? See, let's say it stops somewhere here. Let us say it stopped here. ఇక్కడ ఏముంది, స్టాప్ అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ ఏముంది, ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంది. If the particle is at rest and there is an acceleration, negative acceleration, it will go towards negative side. Yes, sir. Yeah, that means the particle is at rest, x naught కంటే ముందే ఆగిపోతే మళ్ళీ వెనక వచ్చేస్తుంది పార్టికల్. రైట్? Yes, sir. Yeah. Sorry? Nothing, sir. Nothing. Yeah. Now, but let's say if I project a particle from here with velocity v naught, or రిలీజ్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి, అప్పుడు లెఫ్ట్కి వెళ్తుందా రైట్కి వెళ్తుందా? Right కి, sir. ఎందుకు? I mean, x naught ముందు అక్కడ నెగిటివ్ టర్మ్ యాక్సిలరేషన్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ అయింది. ఇక్కడ పాజిటివ్ కదా, sir. పాజిటివ్ వెళ్ళిపోతుంది. యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్ ఉంది. పార్టికల్ ఇస్ అట్ రెస్ట్, రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అదే నేను లెఫ్ట్ సైడ్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి? టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. అదే ఇక్కడ ఆగిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ద క్వశ్చన్ నౌ ఇస్, what should be this velocity v naught at x is equal to 0 such that particle just reaches this 2x naught. Particle 2x naught reach కావడానికి velocity v naught ఏమి ఉండాలి? Alright? Particle 2x naught కి రీచ్ అవ్వడానికి velocity v naught ఏమి ఉండాలి? That's the question. Okay, is the question clear? Yes, sir. So what you have to do, either you can write, if you write equations, write equations. Integration, I'll take care. You do the physics of the problem. Math, I'll take care, because you are still learning how to do math. That's okay. So you do, see, those who are new, I always tell that there are two aspects of the problem: physics of the problem, math of the problem. Physics of the problem వచ్చేస్తే we are done. Math of the problem, I'll help you in math. So I always draw a line between physics of the problem and math of the problem. నాకు ఎప్పుడైనా అడిగితే, సార్ దిస్ ఇస్ ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, దిస్ మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. సార్ ప్రాబ్లం వచ్చిందా? ఎస్ వచ్చింది. ఎక్కడ మొత్తం వచ్చిందా? సార్ మొత్తం రాలేదు. ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది, మ్యాథ్స్ లో ఆగిపోయాను. ఆర్ ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ రావట్లేదు. ఆల్రైట్, లెట్స్ టాక్ ఇన్ దోస్ టర్మ్స్. సో ద ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ ఏంటి? ఐ ప్రొజెక్ట్ ఏ పార్టికల్ హియర్, మ్యాథ్స్ నేను హెల్ప్ చేస్తాను, మీరు ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేయండి అంతే. ఫిజిక్స్ దగ్గర ఆగిపోండి, మ్యాథ్స్ నేను హెల్ప్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ ప్రొజెక్ట్ ఏ పార్టికల్ లైక్ దిస్, ఇట్ కెన్ గో హియర్, స్టాప్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. If I print further with even more velocity, what can happen? It can go till here, stop and come back. Now ikkada varaku ellali.
So what should happen to the particle? All right, you think about that. All right, ठीक है? Yes, sir. All right, all right, all right. Then we'll stop here. All right, we'll stop Sure. here, students. See you tomorrow or see you in the evening. Have a great day. Please have fun understanding physics. All right, physics think చేయండి, టైం ఉన్నప్పుడు think చేయండి. You can think while having lunch, you can think while having while moving, while traveling in the bus or wherever you're going. You can think. Problem ఆలోచిస్తూ చేయొచ్చు. And that is what is important. You should be able to think anytime. And if you do the 10-minute exercise just before you sleep, that will consolidate in your brain in sleep. పండుకున్న ముందు 10 minutes ముందు చేస్తే that will consolidate in your brain. Brain will keep thinking about the problem even while you are in sleep. You will get solutions in sleep. That will also happen, I'm telling you. All right. Thank you all, students. Have a nice day. Bye, everyone. Bye, sir. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye, students. Again, we will meet in the evening from 7 to 9. Bye, everyone. Have a good day.